సో, ఇది కేడీడీ ప్రాసెస్ గురించి నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. కేడీడీ ప్రాసెస్ అంటే కేడీడీ అంటే నాలెడ్జ్ డిస్కవరీ ఇన్ డేటాబేసెస్. సో, డేటాబేస్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇందులో డేటా చాలా హ్యూజ్ డేటా ఉంటది. నువ్వు ఎంఎస్ ఎక్సెల్‌లో లేదా స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో చూసిన డేటా కంటే ఎక్కువ ఉంటది. ఓకే. ఆహ్, అలాంటి హ్యూజ్ డేటాని గుల్లో నుంచి మనకి కావలసిన డేటా ఎట్లా ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ చేస్తాము. ఓకే. ఆహ్, అన్నది ఈ కేడీడీ ప్రాసెస్ చెప్తుంది. అంటే అది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్‌ని అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే. సో, ఎగ్జాంపుల్‌గా ఫస్ట్ ఏమనుకుందామంటే నీ నువ్వు ఏ డేటా ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావో అది యాక్చువల్‌గా యూ వాంట్ టు సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. ఆర్ యూ వాంట్ టు మేక్ సమ్ డెసిషన్. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, వచ్చే ఫెస్టివల్ సీజన్‌లో సంక్రాంతి సీజన్‌లో ఏ ప్రొడక్ట్ బాగా అమ్ముడుపోతుంది? ఓకే. అది నువ్వు ఫైండ్ ఔట్ చేయాలనుకుంటున్నావు. సో, థిస్ ఈస్ యువర్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఆహ్, నువ్వు ఓ సూపర్ మార్కెట్ తీసుకుంటే ఇందాక ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినట్టు సూపర్ మార్కెట్‌లో నీకు ఇన్వెంటరీ సెపరేట్‌గా ఒక పెద్ద స్టోర్ రూమ్ ఉంటది. ఆ ఇన్వెంటరీ డేటా అంతా ఇంకో కంప్యూటర్‌లో ఎంటర్ చేస్తారు. అలాగే కస్టమర్స్ వచ్చి ఎప్పటికప్పుడు సామాన్లు కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. అది బిల్లింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇంకో కంప్యూటర్‌లో ఎంటర్ చేస్తారు. సో, మీకు డిఫరెంట్ డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి. ఒక డేటా ఏమో ఇన్వెంటరీ గురించి, ఇంకో డేటా ఏమో ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి. అలాగే కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేస్తారనుకుందాం. కస్టమర్ మెంబర్‌షిప్ తీసుకున్నాడనుకో, మెంబర్‌షిప్ కార్డ్ ఇస్తారు. అది ఫిల్ చేసి తీసుకొని కస్టమర్ డేటా. సో, డిఫరెంట్ డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి. సో, ఈ డేటా సెట్స్‌లో నుంచి నువ్వు అనుకున్న డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నది దేనికి సంబంధించింది? అది నీ మార్కెటింగ్‌కి సంబంధించిందా? లేదా నీ ఇన్వెంటరీకి సంబంధించిందా? అనేది ముందు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది డొమైన్. ఓకే. సో, అండర్‌స్టాండింగ్ ద డొమైన్ అండ్ గోల్స్. సో, హియర్ వాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద డొమైన్, ద ప్రాబ్లమ్ డొమైన్. ఓకే. Based on the goals you have chosen. Okay. So, what is your goal? Your goal is to make some decision, you know, based decision on having the relevant items in your supermarket, so that in the upcoming festival those items will be sold more. So that means your aim is to find out which are all items will get sold out during the upcoming festival. Okay. So what you are going to do here, you are going to define the problem domain. That means you are going to narrow down your problem, what exactly you are going to do. So define the problem domain and specific goals of the data mining project. Okay. Also, you are going to identify the relevant data sets. I already told you have the inventory data, you have customer registration, customer data, you have the customer transactions data, means which customer purchased which are all items on a particular date. Okay, so you have all this data, but your focus is to understand the customer transactions. Okay, so that is your goal. So once you have done with this problem domain, that means you identified the exact problem domain that is associated with the decision that you want to take. The next step is data selection. Okay. So ఈ డేటా సెలక్షన్‌లో ఏం చేస్తాము? ఇక్కడ డేటా గ్యాదర్ చేస్తాము. ఓకే. సో, డేటా గ్యాదర్ ఫ్రమ్ ద రిలవెంట్ సోర్సెస్. ఓకే. సో, నేనిందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. కోంపల్లిలో ఒక డీమార్ట్ ఉంది. మన డైరీ ఫార్మ్‌లో ఒక డీమార్ట్ ఉంది. ఇలాగ డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ డేటా సోర్సెస్ నుంచి నీకు కావాల్సిన డేటా సెట్‌కి సంబంధించిన డేటాని గ్యాదర్ చేస్తావు. సో, యూ ఆర్ గోయింగ్
to gather and select the relevant data from the various sources that are necessary to achieve your project goals. Okay, what is your project goal? You want to identify which product will is going to get sold in the next upcoming festival, right? So you are going to gather that data. Okay, as part of this, you are also going to consider the data quality and the completeness of the data, and then you are going to consider the relevant data only. Okay, and then next step is data pre-processing. ఈ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో ఏం చేస్తారు? ఏదైనా రాంగ్ డేటా ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తారు. సపోజు కస్టమర్స్ వాళ్ళు ఎంటర్ చేసిన డేటాలో వాయిస్ ఏజ్ ఎంటర్ చేయకపోవచ్చు. అంటే ఆ బిల్లింగ్ ఆపరేటర్ ఏజ్ ఎంటర్ చేయలేదనుకో, అక్కడ ఎంటీ చూపిస్తుంది. ఓకే, లేదు హైదరాబాద్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ రాశారు. ఓకే, అక్కడ అది కూడా రాంగ్ డేటా. సో ఇక్కడ సో ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఈ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో అంటే దే విల్ ఐడెంటిఫై ద ఎర్రర్స్ ఇన్ ద డేటా అండ్ మేక్ కరెక్షన్స్. ఎగ్జాంపుల్, age data, when they're processing the age data, they encounter the age value is missing. Okay, otherwise the spelling of city, customer city Hyderabad is wrongly entered. Okay, so this is here this kind of data they'll make corrections. Okay, ఆ తర్వాత డేటా రిడక్షన్లో ఏం చేస్తారు? ఉన్న డేటాని తగ్గిస్తారు అంటే ఆ డేటా మొత్తాన్ని కట్ చేస్తారని కాదు. అంటే సపోజు నీకు లాస్ట్ 1 year డేటా తీసుకుంటే సపోజు కస్టమర్ ఏ ఉన్నాడు. కస్టమర్ ఏ జనవరి 1 మూడు సార్లు బ్రెడ్ కొన్నాడు, 3 బ్రెడ్లు కొన్నాడు. అట్లాగే జనవరి 10th 5 బ్రెడ్లు కొన్నాడు. జనవరి 12th 15 సోప్స్ కొన్నాడు. అండ్ ఫిబ్రవరి 1st ఆయిల్ 5 ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ కొన్నాడు. ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఈ డేటానంతా నువ్వు సమ్మరైజ్ చేస్తావు. అంటే ఏంటి? కస్టమర్ ఏ ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ జనవరి 20 అని రాస్తావు. అంటే జనవరి 1st ఎన్ని కొన్నాడు, జనవరి 3rd ఎన్ని కొన్నాడు, జనవరి 5th ఎన్ని కొన్నాడు అది చూపించకుండా జనవరి మొత్తానికి సమ్ చేస్తావు, అగ్రిగేట్ చేస్తావు, సమ్మరైజ్ చేస్తావు. సో ఇట్లా డేటా సైజుని తగ్గిస్తావు. ఓకే, ఇది డేటా రిడక్షన్ అంటే. అంతేగాని డేటాని తీసేవు. డేటా అట్లాగే ఉంటుంది కానీ అది సమ్మరైజ్డ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో హియర్ వాట్ విల్ యూ డూ? యూ విల్ reduce the complexity of the data. That means you will summarize the data. The initial data that you gathered is having some, assume that it is having some 10,000 rows. Once you summarize, it will be 100 rows. Okay, so this is what you need to remember. Data reduction means you will reduce the size of the data by summarizing it. It's not that you are going to truncate the data. Okay, so example is, if you gather the data of a customer, okay, you are not going to consider the transaction that customer has done on each and every day. Instead of that, you are going to consider the summarized data of the customer for each month. Okay, example, customer A purchased 10 breads in January, like that. And then next step is the data mining. Okay, so data mining, what they will do? So we already cleaned the data. Okay, so now they are going to apply some algorithms. What is the purpose of doing this data mining? To identify the patterns involved in the data. Okay, so we already given one example. Okay, so customer, whenever any customer, okay, most of the customers, when they purchase a bread, they will also purchase the jam, they will also purchase the butter. Okay, this is the kind of a pattern they identified. You can give the same example.
So as part of data mining, what they will do, data mining, once the data is cleansed, okay, they are going to apply different algorithms to extract or to identify the underlying patterns. Okay, example, a customer who, most of the customers, when they purchase bread, they will also purchase jam and butter. Okay, this is an example. So usually what task they will do, they will do classification, clustering, regression, association rule mining. Okay, and next is the interpretation and evaluation. So interpretation and evaluation, what they will do, whatever the results they obtained through data mining techniques, they will evaluate whether they are real, first thing, whether they are really correct or not. Okay, and second thing, whether they are useful or not. Okay, and will they, is those those results, can it be utilized for our goals or not. Okay, so they are going to evaluate, first thing, understand the results they obtained through the data mining. What are the results? The patterns. Okay, so whatever the patterns they obtained through data mining are the results of the data mining technique. They are going to understand, first thing, and then evaluate them to make sure that whether they are really useful for our problem solving or not. Okay, so once this is done, next is knowledge presentation. As part of knowledge presentation, what they will do, so they will, summarize all this knowledge whatever they gathered, okay, in form of charts and graphs and dashboards, and then they will present it to their leadership team or management team. Okay, and then finally, knowledge utilization. Knowledge utilization means whatever the knowledge they gained or whatever the knowledge they presented in the form of a charts, graphs, and dashboards to the senior management, they are going to use it in the regular day-to-day business decisions. Okay, so this is about KDD process.